This is a Schwarz inequality and Euclidean distance between two signals Si, Sk, the whole square is nothing but Si of t minus Sk of t square dt. Next, angle between two signals. Angle one is cos theta phi k. It's nothing but Si transpose into Sk into norm of Si to norm of Sk. Okay ആണോ? Okay. Okay, എല്ലാവരും present ആണ്. Just see. Okay. Now we are going to learn about Gram-Schmidt orthogonalization procedure. Very important topic. This base problems. So, this Gram-Schmidt orthogonalization procedure is used to construct a set of orthonormal basic function from a given set of finite signal waveform. So, this is Gram-Schmidt orthogonalization procedure. Here, this procedure is used to construct a set of orthonormal basis function. This procedure is used to construct a set of orthonormal basis function from a set of finite signal waveform. Definition prakaram ഈ Gram-Schmidt orthogonalization procedure നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ orthonormal basis function construct ചെയ്യാനാണ്. ഈ orthonormal basis function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's nothing but phi1 of t, phi2 of t, phi3 of t, etc. So ഈ orthonormal basis function find out ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ construct ചെയ്യാനാണ് ഈ Gram-Schmidt orthogonalization procedure യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And this is found or this is constructed from a set of finite signal waveform. So, namka signal waveform we know that S1 of t, S2 of t, etc. Sm of t. That's our signal waveform. So, this Gram-Schmidt orthogonalization procedure is used to construct a set of orthonormal basis function phi1 of t, phi2 of t, etc. phi n of t from a given set of finite signal waveform. നമുക്ക് ഒരു signal waveform ആണ് തരുക. ആ signal waveform ന്റെ we have to find or we have to construct the orthonormal basis function which is nothing but phi1 of t, phi2 of t, etc. phi n of t. Clear on our definition? Teacher. Okay. Jesse? Clear. Clear, okay. Sanila? Rohit? Rohit, clear ആണോ? Okay. Parvati? Okay. So, this Gram-Schmidt orthogonalization procedure we use to construct the orthonormal basis function from a set of the finite signal waveform. So,
So we have to consider a set of m real valued energy signal S1 of t, S2 of t, etc. Sm of t. അതായത് m real valued energy signal നമ്മൾ consider ചെയ്യണം. This is our signal waveform S1 of t, S2 of t, etc. Sm of t. So this Gram-Schmidt orthogonalization procedure is used to find complete set of orthonormal basic function. Complete set of orthonormal basis function, that is phi j of t. That is the complete set of orthonormal basis function. Here j can take value from 1 to n. If j take value 1, then it's phi 1 of t. If j take value 2, then it's phi 2 of t. So etc. up to phi n of t. Orthogonalization procedure is പറയുന്നത്. So consider a set of m energy signals ആണെങ്കിൽ S1 of t, S2 of t, Sm of t. Teaches to find the complete orthonormal basis function from this energy signal energy. That is complete orthonormal basis function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ phi j of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So even if the j can take value from 1 to n and phi 1 of t, phi t and phi n of t. So here the important criteria is n should be less than or equal to m. മുന്നേ പഠിച്ച criteria the orthonormal basis function variable ആണ് n and m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ signal energy ആണ്. So always remember that n should be less than or equal to m. These are two orthonormal basis function, and here we have three signal. Our orthonormal basis function ആണ്. Here we have three signals S1, S2 and S3. Here number of signals നമുക്കറിയാം, it's m equal to 3 ആണ്. Since we have three normal axes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have two axes m equal to 2. So therefore we can say that 2 is less than 3. That is n is less than m. Clear or ബോർഡ് ചെറുങ്ങനെ ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ട്. നല്ലോണായി. ബോർഡ് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടോ? ഓക്കേ. ഉണ്ട്. ക്ലിയർ കുറവ്. തീരെ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ചെറുങ്ങനെ ഓക്കെ. അത് പോയിട്ട് എല്ലാം പോയി. എല്ലാം പോയോ? ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? റേഞ്ചിലായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുവരെ ഈ ഗ്രാം-സ്മിത്ത് ഒന്നുകൂടി പറയാം. Here we have two orthonormal basis function. Phi 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു orthonormal basis function ഉണ്ട്. Phi 2 എന്ന് പറഞ്ഞ orthonormal basis function ഉണ്ട്. So since we have two orthonormal basis function, here our n value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. And here we have three signals S1, S2, S3. That is, so m value equal to 3 ആണ്. So 2 less than 3, that is our n less than m. ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ criteria. n should be always less than or equal to m. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വൈസ് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
Is this clear? Board clarity undo ipo? Okay, എഴുതാൻ പറ്റുന്ന okay. Okay. Now we will move on to the first step in Gram-Schmidt orthogonalization procedure. The first step is to find first basic function. That is phi1 of t. We have our orthonormal basis function phi1 of t, phi2 of t, etc. up to phi n of t. So in this Gram-Schmidt orthogonalization procedure, the first step is to find the first basic function, that is phi1 of t. Clear ആവുന്നുണ്ടോ കൂടെ? ഇപ്പം ക്ലിയർ ആണ് സർ. Okay, fine. So here phi1 of t find an equation vacha. Phi1 of t is nothing but our signal s1 of t divided by root of E1. E1 is nothing but energy of signal S1 of t. You may also note down the first step in Gram-Schmidt orthogonalization procedure is to find the first basic function phi1 of t. And phi1 of t can be found out. This is the equation for finding phi1 of t. So phi1 of t is nothing but S1 of t, our first signal, divided by root E1. E1 is energy of first signal S1 of t. Is it clear? Clear. Okay. So E1 it's nothing but 0 to t. Energy energy of the signal E1 S1 square of t dt. So E1 find an equation. E1 is nothing but 0 to t, its duration, into SI S1 here with respect to first signal S1 of t. So S1 square of t dt. This is our E1. Therefore, S1 of t is nothing but root E1 into phi1 of t. This is our first step. First step to find the first basic function phi1 of t. Phi1 of t is nothing but first signal S1 of t divided by its root of energy. Energy command equation E1 equal to 0 to t S1 square of t dt. So this S1 of t is nothing but phi1 of t into root E1. Pretty clear ആണോ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ജെസി ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. Now the second step is to find phi2 of t. That is our second orthonormal basis function. Here, to find the phi2 of t, we have to find the projection of S2 of t on our first basis function phi1 of t. So, phi1 of t കാണുന്ന steps ഒക്കെ simple ആയിരുന്നു, easy ആയിരുന്നു. Now we have to find the phi2 of t. Phi2 of t കാണാൻ we have to first find the projection of S2 of t on phi1 of t. Our second signal S2 of t the projection on phi1 of t we have to first find. That is S21. S21 means
we have to find the projection of our S2 of t on phi 1 of t. Here this 1 indicates phi 1 of t. So the projection of S2 on phi 1. So here we have to find the projection of S2 of t on phi 1 of t. So here we have to find S21. S21 equation in nature, S21 is nothing but 0 to t S2 of t on phi 1 of t dt. So in order to find phi 2 of t, we have to first find the projection of S2 of t on phi 1 of t. So it's nothing but S21. This projection of signal S2 on phi 1, that is 2 on 1, that is S21. Here we have 0 to t S2 of t phi 1 of t dt. Now we have to form an intermediate function here. So phi 1 and steps very simple. Phi 2 മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളത് കാണണ്ടക്കിന് ഇത് തന്നെയാണ് basic procedure. That is, ആദ്യം നമ്മൾ projection കാണുക on S2 phi 1 ലേക്ക് കാണുക. Then we have to find an intermediate function. Intermediate function, here we are dealing with the phi 2. So intermediate function is G2 of t. This G2 of t is nothing but intermediate function. G2 of t is nothing but S2 of t minus S21 into phi 1 of t. Right? Projection into phi 1 of t. So this is the equation for G2 of t, which is intermediate function. Intermediate function G2 of d ആണ്. Minus this projection into phi 1 of t. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, എല്ലാം പോയി. 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ബോർഡ് ക്ലാരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാം. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രാം-സ്മിത്ത് ഓർത്തോഗണൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് phi 1 of t ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻഡ് ദ phi 2 of t. ഇപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫൈൻഡ് phi 2 of t ആണ്. phi 2 of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ phi 1 of t കാണുന്ന പോലെയല്ല. phi 2 of t മുതൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നതൊന്നും phi 1 of t പോലെയല്ല. phi 2 of t മുതൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ്, since we are dealing with phi 2 of t, we have to find the projection of S2 of t on phi 1 of t. അപ്പം S2 of t on phi 1 of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's nothing but S21 ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണേണ്ടത്. S21 കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. S21 S2 of t. phi 1 നമുക്ക് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. S2 of t നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. ഒരു സിഗ്നൽ വേവ് ഫോം ആയിട്ട് S21 കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് we have to find an intermediate function. Intermediate function എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ with respect to phi 2 of t and G2 of t ആണ്. G2 of t is nothing but S2 of t minus നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രൊജക്ഷൻ into phi 1 of t. ക്ലിയർ ആണോ? ടീച്ചർ ക്ലിയർ. ക്ലിയർ ആണോ അഭിജിത്ത്? ഓക്കെ. സോ നമുക്കിപ്പോ G2 of t കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് from G2 of t we can find our phi 2 of t. But G2 of t divided by 0 to t integral 0 to t dt. ഇതാണ് നമ്മുടെ phi 2 of t. അപ്പോൾ phi 2 of t കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ കാണണം. പിന്നെ we have to find the intermediate. So first we have to find the projection.
Second, we have to find the intermediate. After we get the values of intermediate, we can get the value of phi 2 of t. Phi 2 of t is nothing but g2 of t divided by root of 0 to t g2 of t the whole square dt. അപ്പോൾ നമ്മളെ phi 2 of t എന്താ? g2 of t. g2 of t യുടെ വാല്യൂസ് എന്താ? s2 of t minus s21 into phi 1 of t divided by 0 to t. ഈ s2 of t the whole square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's nothing but energy ആണ്. So ആ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ energy of E2 minus s21 square. കാരണം സ്ക്വയർ ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ 0 to t phi 1 of t into phi 1 of t എന്ന് പറയുന്നത് equal to 1 ആണ്. സോ ഈ ഒരു വാല്യൂവിന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു വാല്യൂവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് എനർജി ആണ്. ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് വാല്യൂ 1 ആണ്. ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓവർ ദി ഇന്റഗ്രൽ 0 to t. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് s21 സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ അഭിജിത്ത്? ടീച്ചർ ക്ലിയർ. ഹർഷ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഹരിത ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ബോർഡ് ക്ലിയർ ആണോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിനോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് phi 3 of t എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ phi 2 of t ഫൈൻഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ now here we have to find the projection. ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എന്തിന്റെ മുകളിലാണ് കാണണ്ടേ? പ്രൊജക്ഷൻ of s3 of t. Here since we are dealing with the phi 3 of t, first we have to find the projection of s3 of t on phi 1 of t. അതായത് s31 ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. And we have to find the projection of s3 of t on phi 2 of t കാണണം. കാരണം പ്രീവിയസ് കേസിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് phi 2 of t നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ phi 1 of t മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ phi 3 of t കാണുമ്പോൾ we have phi 1 of t നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, phi 2 of t നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So we have to find the projection on this phi 1 of t and phi 2 of t in the case of phi 3 of t. So we have to find projection of s3 of t on phi 1 of t, that is s31, and projection of s3 of t and phi 2 of t, that is s32. And നമ്മളിപ്പം കേസ് phi 4 of t ആണെങ്കിൽ we have to find projection on phi 1 of t കാണണം, phi 2 of t കാണണം, phi 3 of t കാണണം, that is projection of s4 on this. ഈ പറഞ്ഞ ഇത് മനസ്സിലായിനോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ടീച്ചർ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അങ്ങ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്നൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. യെസ് ഓർ നോ. ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വാട്സാപ്പിൽ ചോദിക്കണേ, ഗ്രൂപ്പിലോ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് എങ്ങനെയെങ്കിലും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ 5 പ്രൊജക്ഷൻസ് which we have already found using the equation. So S31 S32. Next step on the projection equation, S31 it's nothing but 0 to t S3 of t into 5 and S3 of t into 5 number projection 3 S3 here 1 stands phi 2 of t.
we have to find or for an inter. So but here we have ടീച്ചറെ phi ഫുള്ള് 3. G3 of t is nothing but S3 of t blurra. Okay, ഞാൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോർഡ് ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കാം. Just കേട്ടോ S3 of t minus S31 into phi1 of t. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ into first orthonormal basis function minus our second projection, that is S32 into phi2 of t. ക്ലാരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. സമയമായല്ലേ? ടൈം ആയില്ലേ? ടീച്ചർ ടൈമായി. ടൈം ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി പത്ത് നിർത്താം. ബോർഡ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇതിപ്പം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം തന്നെ നിർത്താം. ബോർഡ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ? നിങ്ങളെന്താ ഒന്നും പറയാത്തെ? G3 of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S3 of t മൈനസ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻറ്റു phi1 of t. ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ phi1 of t മുകളിലാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തത്. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ S31 into phi1 of t and S32 അതായത് സെക്കൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ S32 into phi2 of t. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് G4 of t എഴുതുന്നത്, അത് നെക്സ്റ്റ് സിഗ്നലിന്റെ കേസിൽ എഴുതുന്നതാണെങ്കിലും S4 of t ആദ്യം വരും. പിന്നെ S41 into phi1 of t 2 into phi2 of t. പിന്നെ മൈനസ് S43 into phi3 of t. ഇവിടെ 3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 വരെ വരും. ഇവിടെ 4 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 വരെ വരും. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.